Hey viewer, bienvenue du coup dans ce dernier et tout dernier épisode de Sly Cooper and the Thievius Raccoonus. Alors, comme j'avais dit, on ferait toutes les bouteilles. Donc, j'ai récupéré les bouteilles en off et j'ai gardé les petites séquences où je les ramasse. Donc, vous allez avoir les deux séquences où je les ramasse là tout de suite après mon explication. Avant ça, ensuite des deux bouteilles que je ramasse, je vais enchaîner par une autre vidéo, donc le making of du jeu. C'est ce que donnent tous les speedruns du jeu. Ok. Même dans le dernier épisode, je fail. C'est pas grave. Donc, je vais avoir du coup le making of. Enfin, je vais vous montrer le making of du jeu. Pour avoir le making of, il aurait fallu que je fasse tous les sabliers. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement durs et que même s'ils sont pour certains pas très durs et que pour moi, bon, un peu plus durs. Enfin, il faudrait que je recommence entièrement le let's play, ce qui prendrait trop de temps. Je pensais avoir le temps de le faire, je n'ai pas eu le temps de le faire et j'ai vraiment envie de faire la suite avec vous. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris on va dire que j'ai pris une alternative à ça. J'ai trouvé un gentil youtubeur, je pense. Je pense qu'il est gentil, hein, je ne le connais pas. Mais j'ai trouvé justement qu'il avait montré le making of. Donc il s'appelle White Kakis. Donc excusez-moi de la qualité, vu que sa qualité qu'il a produit n'est pas top. Mais c'est un des rares que j'ai trouvé qui a la meilleure qualité et qu'il est en même temps la vidéo du making of. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Enfin, je n'ai pas trouvé beaucoup sur internet. Donc voilà, n'ayant pas le temps d'avoir fait les sabliers, je vous montre le making of que j'ai trouvé sur internet, pas celui que je vous aurais proposé normalement. J'espère que cet alternatif ne vous embêtera pas. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment de vous montrer l'intégralité du jeu. Donc je vous ai montré toutes les bouteilles que j'ai faites. Et maintenant, bah, justement, le making of, donc des sabliers. Alors, je vous laisse regarder du coup les deux bouteilles, enfin les deux derniers coffres que j'ai trouvé, le making of, et ça mettra fin du coup à cette série. Allez, à la prochaine fois. Alors, on se retrouve du coup devant le temple du feu, enfin le niveau du temple du feu qui est juste là, et on va du coup ouvrir le coffre. Ce coffre qui m'a pris 1h30 à trouver la bouteille. Les deux bouteilles qui me manquaient, c'était caché. C'était horrible. Mais j'ai enfin réussi. Ce qui m'aura permis de déchiffrer ce code. Tape 9, 3, 2. Ok. Ah, celui-là, je l'ai bien mérité. Hein. J'ai cherché longtemps. J'ai même dû aller sur internet. Sur internet, j'ai dû regarder au moins 10. Enfin, à peu près 10 ou 15 pages d'astuces et tout ça avant de comprendre. Et j'ai enfin trouvé. Peut-être que j'étais pas si fort que ça, mais j'ai enfin réussi. Oh non. Je dois avoir les plans du Panda King. Je sais pas à quoi ça sert ces plans, franchement. Au pire, j'ai envie de dire, hein, comme je vous l'avais déjà dit, ces plans, on en a jamais eu besoin. Donc, on s'en servira pas. C'est juste pour le lol, on les a. Voilà. Donc, on se retrouve du coup au prochain coffre. Allez, on se retrouve après. Donc voilà, on se retrouve du coup pour le coffre suivant, j'ai envie de dire. Encore des petites bouteilles très simples à voir, mais dans le feu de l'action, hein, vous vous doutez bien. On oublie un petit peu de regarder partout et du coup de trouver les bouteilles. Allez, on y va un petit metley, donne-moi le code. Ok. Toi, te casser la tête? Je croyais que t'avais un intellect supérieur aux autres. Bon, c'est pas très grave. 2, 3, 1. Ok, on metley. Je pourrais faire dans l'autre sens, ça irait plus vite, voilà. Et là. Logiquement, c'est la dernière technique. Étonnant, c'est la technique de pause temporelle du colonel Red Cooper. Appuie sur la touche triangle pour provoquer un grand flash qui immobilisera tous les gardes du monde. Oh, c'est trop bien ça. Voilà qui joindra. Dommage qu'on ait fini le jeu. Ok. Et ben j'ai officiellement... Ah, écoutez bien. Tant de temps, le Volus Ratenus retrouvait enfin son état d'origine. La première fois que je l'avais tenu sous mon bras, je n'avais pas plus de 8 ans. Je me retrouvais maintenant avec les mêmes responsabilités que mes ancêtres. À la différence près que, bien qu'ils eurent été de grands voleurs, cet ouvrage leur était revenu par simple héritage. Moi, je l'avais mérité. J'avais triomphé des 5 maléfiques grâce aux coups et techniques de mes ancêtres. Et j'étais devenu un maître voleur.
Il est temps pour moi de conter mes aventures dans ce fabuleux ouvrage. Et on va bien s'amuser. Ça c'est sur mon petit slide. Et ben on a officiellement récolté toutes les pages et du coup on a encore les crédits qui se remettent. Donc là on a officiellement récolté toutes les pages, donc il manque peu que les speedruns que j'ai fait. Mais on peut dire qu'on a officiellement terminé le jeu, parce que les speedruns, je me rappelle, ne sont que des bonus que je vais faire, bien sûr, que je vais faire avec vous. Mais oui, ce ne sont que des bonus, j'ai envie de dire. Donc je m'excuse un petit peu pour la console, que je ne sais pas ce qui se passe. Elle a décidé de bugger, hein. Vous avez peut-être entendu ça, le CD a un petit peu fait la discothèque, hein. Le DJ là, comme on pourrait voir quand il touche le CD, bah ça faisait un peu ça dans ma PS3. Du coup ça buguait un petit peu, mais ça va. Rien de grave, la voix de Sly ne buguait pas, donc ça c'est cool. Donc on se revoit un petit peu le générique. Et du coup, bah voilà les créateurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver pour quand j'ai fini tous les speedruns. Voilà, quand j'ai fini tous les speedruns, on se retrouve, je vous montre le bonus caché, enfin le truc que donnent les speedruns quand on les finit tous. Et on finit ce let's play sur un 100%. Allez, on y va les amis. How should I describe Sly Cooper? He's charismatic, Suave, debonair, Cool, slick, fast, stealthy, athletic. He's a daredevil. Sly Cooper is charming thievery. We started with the idea that we wanted to do an action game where the primary character was a thief. The choice of a raccoon was a pretty natural fit in terms of, you know, obviously the mask being in place, being, as Dev would say, a creature of the night. We very early on wanted to make a game that looked and felt like a cartoon, but was one step closer to realism rather than flat and graphic. We started experimenting with different ways we could bring this character to life, cell shading, how to make it feel like a cartoon but still feel like a great 3D game. We want it to actually look like it was inked and painted, and we want the backgrounds to be, you know, really lush and have a painted look, so it looks like it's a living animated episode that you've been thrown into. When you look at the game, initially the first thing that draws you in is the beautiful art style and lush, very, very lush look of the environments. But when you actually play the gameplay itself is lush as well. The original conception of the Sly character was a much more realistic raccoon, chubby and not quite as lithe as the character is now, and it kind of evolved as we went along. Once we got to that part where he kind of evolved into what he is now, my main job was to take him and try to put every bit of thiefiness into him that I could. He was kind of tiptoeing, and he's really like rearing back to like ease his foot forward, trying to keep all his weight back so his foot falls softly on the ground, and really try to hone his personality through subtleties in the movement and really try to push the thiefiness. Is we wanted Sly to feel really agile. We wanted him to feel like Sly could do the most amazing physical feats. You want to let the player of the game feel like they're a thief. Not like a real thief, like you wish thieves were. Sly Cooper's story is really cool. He comes from a long line of super raccoon thieves. And the source of their kind of thieving greatness is this book called the Thievius Raccoonus. It's this incredibly valuable heirloom that is stolen from Sly's family when he's very young. He has come of age, and now he feels it's his noble duty to take back the Thievius Raccoonus. Sly has two buddies,
Bentley, and Murray. Bentley provides a lot of the plans for their missions. He does a lot of things that are very important for Sly to complete his missions. Murray has a huge case of Sly envy. He wants to be Sly in the worst possible way, and he has absolutely none of the capabilities to do it. A hero's only as good as his villains. We wanted to create villains, you know, making them dangerous, making them menacing, making them goofy. Just giving them as much personality as Sly Cooper. It's a super high bar being in the action-adventure category. I mean, all of the greatest games, the best games that are out there are all action-adventures. The genre is such that you have to really excel in every single phase of the game. Going from saying Sly should be sneaky to actually having him feel sneaky in the game is hard. You have to start and you have to get the animation right, then you have to figure out how the engine's going to play the animation and how it gets affected by where he is and what he's doing and how the player can feel in control at the same time. People are doing shoot 'em ups and things with, you know, big weapons and things like that, and this is all about character, so you can get the feeling of, you know, I am Sly and I'm sneaking around. Anytime we can exploit anything in the environment, build it in a way that, you know, as Sly's running over, it might seem more stealthy. We completely exploit that. And our golden rule is whatever is thiefier wins. If you want to make a game that looks different, the PS2 gives you the opportunity to do that. As a programmer, it has a ton of tools for solving all sorts of different types of technical problems. A big focus for us has been in getting our tool set to the point where the artists were really unconstrained. Artists will come to us with, they want the game to look this way, or boy, can we have a line around all the characters, the cell shading that we do, or how can we do the lighting models so that things that are bright have certain colors on them. And they have a lot of really cool ideas, and I and the other people on the programming team work on trying to get the technology put in place so that we can, you know, make those ideas happen. What we were able to do was put together our own lighting algorithm in the vector units and then do the same thing for the cell borders that we put around all our characters. We could get it to all run super fast and have it all look different than other games. That was really our goal from the start, was to have a game which looked different. It's been an interesting process building a team to build a game like this. It's been great working with such a dedicated group of people. I've never really ever worked with a group I think as hardcore as this. It really does require unbelievably talented artists, unbelievably talented programmers, and unbelievably talented designers. How you doing? The designers, I think, have done a wonderful job of giving players the experience of sneaking and being a thief, and at the same time making the designs accessible to people so that you don't need to be a super gamer in order to play it, although there are tons of things that are in the game for those people. We're making a game that anyone can play. You can't just have great art, you can't just have great code, you can't just have great characters, you gotta have it all. It's not about just how the game looks, it's about how the game plays and how the player experiences it, and it's all about having fun. You can make a really cool character, but if he's not fun to play, it's not worth doing. Sly is cool, he's collected, he's adventurous. Sly is Sly. It is not a misnomer.